Hey guys, it's me, Mr. 250, and welcome back to Higurashi. So we will get into what I think about the chapter at the end, but for starters, we're going to go to Extra and go to the all-cast review session. Anything for you, Oishi. いやいや、なんだかんだと言いましても、今回のシナリオは私の独壇場でしたからね。しかも渋いジャズ調なテーマ曲まで追加。これで笑えなきゃどこで笑えって言うんですかね。なはははは。というわけで、大石はそろそろ出過ぎなのですよ。え、それはどういう意味ですか、リカ。言葉通りの意味じゃい。あれだけ出番があってここまで出張ろうとは身の程をわきまえないにも程がございましたよ。You know, you guys, I didn't even think about it until now, but other than Rika, pretty much nobody else is in the story. Well, Oishi, obviously, and Rika. Nobody else is in the story that we know. Like, that weren't new people, basically. 今回はメインヒロインはリカちゃん以外みんな出番ほとんどなかったからね。今回は箸休め的なシナリオだからとは聞いてたけど、ここまでメイン勢がないがしろにされるとは思わなかったよ。ミオンさんはまだいい方ではございませんの。多少は登場していましたよ。私とレナさんなんか気配も出てきませんですわ。レナはジャケットにも登場してますですから、まだマシなのですよ。ということはつまり何ですの？ Why is Rika so much louder than everyone else? 私だけが一人のけ者で出番なしということなんでございますの？ミパー。 Or maybe it's just that one line. 私だけこの扱いはひどいですわ。かわいそですよ。きっとだんだん扱いが悪くなって最後には脇役に転落しているに違いないのですよ。そんなのあんまりですわ。そんなことないよ。さとこちゃんのことが好きな人だって大勢いるんだもん。そんなひどい扱いになんかならないよね。こんな扱い嫌ですの。きっと次こそ出番がいっぱいあると思うな。元気出してこね。しかし今回のシナリオはおまけ的なシナリオとは聞いてたけど、実際どうよ。なんだか随分話がややこしくなったように思うんだけど。僕には難しくてよくわかんないお話だったのですよ。何しろ信じられなかったのが、連続開始事件が起こる前の年にもうリカちゃんがそれを知っていたなんて。ってことはつまり全ての事件は最初から予定されたシナリオってことになるんだよね。これはかなり大きい情報だよ。僕がきっと巫女なので、お社様のお告げで未来が分かったに違いないのですよ。人間犯人説の私としてはそれは真っ先に否定したいところだな。レナはたたり派なんで、ひなみ沢を見守るお社様の生まれ変わりであるリカちゃんにそういう神通力もひょっとするとあったんじゃないかなって思うな。あ
ダメダメ。人間派はそういう得体の知れないファンタジーは一切認めないの。事件は全て人間の仕業。たたりも魔法もイカサマもズルも一切なし。僕は魔法とか使えたら素敵だと思いますのですよ。リカちゃんならなんとなくそういうのが使えてもいいかなって思うな。はまあ人間派にとっては最後の最後でとにかくこれはでかい情報だね。最初の事件からリカちゃんが殺され大災害に至るまでが全てシナリオ。つまり丸々一つの事件だったってことが分かるだけで推理材料は格段に増えるんだから。レナはこの予言こそつまりリカちゃんが神通力を使える証拠。つまりひなみ沢村には不思議な力が存在するんだってことの証拠になると思ってる。人間だけに起こせる事件じゃないことの証明になるんじゃないかな。僕は頭がこんがらがってわかんないです。そうだそうだ、それよりもさ、今回リカちゃんが見せたあの表情、なんだか怖かったな。みー。レナも驚いたな。可愛らしいリカちゃんがあんな笑い方をするとは思わなかったよ。ねえ、ちょっとさもう一回あの顔をしてみせてよ。嫌なこったなのですよ。レナも劇中以外ではしてほしくないな。はぁ。なになに？停電かな？全員動くなでございましてよ。変な動きをしますとバルカン一斉射撃から誘導ミサイル連射、そしてとどめにレーザーサーベルめった切りをお見舞いしましてよ。 Sounds dangerous. サトコ？これは何の真似？Can't believe you actually believed her. 出番なし軍団、これよりお疲れ様会を占領させていただきましたよ。なんだか素敵な登場をありがとう。改めまして皆さん、こんにちは。いやー、まさかこんなところで出番があるとはな。思わぬ出番が嬉しいよ。さとこちゃん、ありがとう。皆さんこんにちは。あらあら、身動きなさらない方がいいと警告しましたよ。竜宮さん、大丈夫ですか？王女さん、ここまでやらなくても。出番がなかった恨みは恐ろしいんですのよ。本編の分までさとこが大活躍なのです。出番なしの恨みってわけか。くそー、いつの間にこれだけのトラップを。ここがお疲れ様会の会場に選ばれた。その時点ですでに私のトラップにかかっていたということになるんではありませんの？そうか、あんたの後ろで糸を引いているやつがいるね。いるんでしょ？出てきなさい。ハロロン、マイシスター。 Yeah, just everyone showing up, but in fact, almost none of them were in the story. ごきげんよしーちゃんだ。こんにちは。同じ罠に2度もかかってかわいそかわいそです。う。やっぱりシオンか。何気に主役張ったシナリオまであるのにこの狼藉。あんたやってくれるじゃないの。回答編前の折り返しおまけシナリオとはいえ、お姉だけに出番を許すほど私も寛大じゃないってことです。まあそんなわけでちょっとさとこを焚きつけさせてもらいました。シオン、あんた
何が望みなの？安全圏の確保とでも言いますか。昨今ですね、どういうわけかお姉がじりじりと票を伸ばしてるんですよね。共通ルートのみーちゃん萌えって意見が開発陣の間でも結構多いんだよ。恋路の悪いあんたのボロが出て、プレイヤー処刑はやっと私の魅力に気づいてきたってことだね。さとこもたたり殺しで高評価らしいし、レナやリカちゃんには根強い固定票があるし、あんたの人気もとっくに陰ってるってことだね。そういうわけで不穏に票を伸ばすお姉やさとこをここいらで一つ叩き落としておこうと思いまして、こういう大仕掛けを打たせてもらったというわけです。シオンさん、今何と言いまして？私も叩き落とすですって？おちびちゃんは気づくのが遅いようで。そら！にゃにゃにゃAnd we proceeded to get absolutely nothing done today. さよならレギュラーの皆さん、こんにちはイレギュラーの皆さん。あんたたちメインヒロインはこれでおしまいです。シオンちゃん、そこまでやらなくてもいいんじゃないかな。まあまあ二郎さん、面白いからほっときましょうよ。私たち二人の出番がいっぱい増えるのよ。二郎さんは私と一緒。いや、あそんなことないよ。先生までしんちゃんに買収されちゃったんですか？ごめんね竜宮さん。シオンさんが次回のシナリオからは教えて千恵先生のコーナーを作ってくれるっていうからつい。You're gonna learn how to make curry again. さーてっと、誰から恥ずかしい処刑をしてあげましょうかね。大仕掛けを手伝ってくれたお礼にさとこからかな。それは許しませんよ。監督、 Oh yeah, you actually did make an appearance. なんだか珍しく頼もしく見えますわ。さとこちゃんに対する狼藉は私入江京介が許すわけにはいきません。私も脇役一派ではありますが、懐柔できると思わないことですよ。ありゃ、この後に収録予定の実録さとこメイド教育着せ替え編の主役は降板したいと。シオン様、この入江一生どこまでもついてまいります。怪獣早っ。さーて、これで全て私の支柱ですね。これからはお疲れ様会もシナリオも全て私の思うままに進めさせてもらいますね。あれ、一人足りない。シオン様、竜宮さんがいません。いつの間に抜け出したのか。いた、竜宮さん。さっき身動きしてはいけませんって言ったはずですよ。レナちゃん、悪いことは言わない。抵抗しない方が無難だよ。レナ、悪いけどこんなやり方おかしいと思います。それは何の真似？目明かし編の台本？なるほど、登場回数を削られる前に確保しておこうという魂胆ね。無駄な抵抗を。レナさん、無駄な抵抗はよしておとなしくした方がいいと思います。私をあんまり怒らせると
あなただけでなくお姉たちの処遇も変わってくることになりますよ。台本を確保したくらいじゃ何もできないよ。レナ、ここは悔しいけど言う通りにした方が。大丈夫、安心して。この目明かし編の台本が加わったことでレナたちはこの状況を逆転できるの。逆転？一体どんな秘策があるというんですの？レナさんは結構笑わせるのがうまいですね。なら試してみたらどうです？その逆転ってやつを試しに見せてください。しーちゃんは甘えてる。本編にいくら出番がなかったからってこうしてお疲れ様会でこれだけの出番を得ているのに甘えてるよ。私がいつ甘えたって言うんです？しーちゃんは分かってない。たとえお疲れ様会だけといえども出演し他のシナリオにもあれだけ登場しておいてこの狼藉。そんなしーちゃんをね、許すことができない地獄の怨嗟がほら聞こえてこない？そうか、わかりましたわ。そうか、ケイちゃんか。そうだよね、お疲れ様会はいつも出番なし。そのケイちゃんを差し置いてお疲れ様会占領なんてケイちゃんが許すはずがない。なるほど。でその未だに収録居残り中のケイちゃんがどうやってここへ現れると？ Actually, did he record any lines for the last section? まさかケイちゃんを私たちの誰かが追い抜いたわけでもあるまいに。そう思うのがしーちゃんの慢心だよ。いけない。あれは赤坂編の収録ワード数表。知恵先生、レナちゃんを取り押さえて。もう遅いよ。いよいよ出番だよ、Boy, we got Keiichi back now. その声はケイちゃん？まさかケイちゃんは収録居残り中のはず。そうさ、今まではそうだった。収録居残りのたびに残りワード数で誰かを抜けばお疲れ様会に参加してもいいよとそれでも他のキャラと比べても2倍あるいは3倍以上もある分量をこなすなど不可能というか、最初から参加させる気ないだろ音響監督さんよと思って諦めてきたが、ついに俺は抜いたあるキャラを。シオン、これを見やがれ。え？そう、主役として登場パターンが増えたシオンは当然喋るワード数もこれまでの2倍。しかもミオンとキャストが同じだからさらに2倍。その結果俺はようやくついに居残り免除。そしてシオン、今度はお前が居残りだ。嘘。私次の目明かしでこんなに喋るんですか？ケイちゃんが約500でシオンは2700超え。これ普通のアドベンチャーゲームなら全キャラの総合係数だよ。しかもこれにミーの数が加わるのです。その数やなんと、うわー、聞きたくないというわけでだ。レナ、感謝するぜ。月にすら見放され真の闇が地上を覆いし時、漆黒の魔王前原刑事降臨。I see. If it's like this, he can appear even if he doesn't have any character art. There's no character or background art, so it's really easy on the production staff. シオン、
まるで自分が悲劇の主人公みたいな振る舞いだったが、俺から見れば実に滑稽千万。少しいい気になりすぎたみたいだな。お疲れ様会の旅に常に居残りになって胃ろうの一杯にすらありつけなかった俺の怒りを、恨みを、悲しみを今こそ教えてくれるぜ。なんだか圭一くん、悪の化身みたいだな。化身じゃない、魔王と言ってもらいたいぜ。そして俺が抑圧された悪夢の中で手に入れた闇の力は、まず俺による俺のために作り出したこの闇の世界では。圭一くん、なんだか怖いな。はあ、怖い怖い日暮らしの時間はもう終わりだぜ。ここからはポップでキュートで萌え萌えな日暮らしが始まるのだ。もいもい。前原様、ぜひ私もお供に。監督は分かってるじゃねえか。じゃあお医者な監督をしもべに迎えた第一弾として我が魔力を見せよう。なんなのこれ。高野さんがミニスカナナースさん、しかもピンクとかのギャルゲー的な色じゃない。分かってる、ちゃんと清楚な純白だ。ナースさんの分際で本編で一度もナース服を着ないとは笑止千万。さーてと次の標的はと。レーナこれじゃ全然形勢は逆転してないよ。新しいピンチを迎えちゃってるよ。はあ、こんな真っ暗じゃレナにもどうしようもないよ。さーて次は誰にどんな衣装を着せようかね。手堅く制服、体操服、すくみずの三段コンボでも決めとくか。前原様最高っす。その後はバニーさんにコンパニオンに、いえいえレオタード姿もいいですね。いやいや、いっそみんなお色気全開にしちゃうってのはどうでしょう。もちろん靴下は残すのであります。それいい、分かってるじゃねえか。This voice acting is amazing. やっとあんたと打ち解けられた気がするぜ。いえいえ前原さん、いえケイ、私のことはこれからはイリーとドクターイリーとお呼びよう。ケイ、僕たちのことも忘れちゃ困るよ。トミーとクラウドも常に K のそばにありますよ。トミー、クラウド、ついに揃ったぜ。四天王、ここに見参だ。ついに K を筆頭に悪の四天王が揃い分、暗黒を得てついに地上に降臨を果たした漆黒の魔王前原圭一。その魔力は絶大にして無比。この闇では誰にも立ち向かえない。屈するほかない。ああ、ヒロインたちはこの闇を抜け出せず、魔王たちの思うがままに恥ずかしい衣装を次々と強要され、永遠に等身大着せ替え人形の扱いをされてしまうのか。最高だぞ、もっとやれっていうか、すくみずはちゃんと旧タイプだろうな。この A 型だったら許さんぞ。ダクシオン、あんたのせいでこうなったんだから、あんたなんとかしなさいよ。大丈夫ですおね。暗闇の中で真の力を得るのはケイちゃんだけじゃないです。え、そんな都合のいい味方ここにいましたっけ。チョコザイナ、その先シオン、
ちなみに校長先生を期待してるなら残念だな。男子本会ここに極まれり。男たる者最善を尽くすべしとお墨付きがちゃんとあるのだ。もちろん新登場の赤坂さんに頼ろうとしても無駄だぜ。昨日からお嬢さんを親類に預けて夫婦水入らずで温泉旅行だそうだからな。つまり八方塞がりってわけさ。甘いですね、ケイちゃん。安易に闇の世界を生み出して妄想全開すっちゃらか万歳ってやってしまうと、とある誰かも真の姿を表すことが可能になるのです。というわけで、知恵先生。そういうわけです、前原くん。真っ暗でよく見えませんけど、なんだか知恵先生の服装が変わってますわね。何ですの？あの両手にいっぱいの剣は。まさかそんな。それはいくらなんでも反則。それ以上は内緒なのですよ。ニパ前原くん、少しお板が過ぎたようです。これ以上は教会も見逃せません。ちょっと待てよ。これはないだろ。映るだろ。作品違うじゃねえか。おい、こんなのなしだろ。そのでかいのはまずいって。早すぎる。Like, honestly, I have no idea what's happening anymore. あんたその動きは絶対人間やめてるだろ。ギャギャギャギャNo idea. They were talking about the story for a bit, and then they just got into like a big fight. Are we gonna bring it back now? 改めましてこんにちは。この度は日暮の泣く頃に推暇つぶしをお楽しみくださり誠にありがとうございました。You just decided to stop talking? Therefore, compared to adventure-type visual novels with branching routes to take, it's much closer to the experience of a book or a movie. Because of that, there's the opinion out there that this should not be called a game per se. If you're just watching it like a book or a movie, Higurashi When They Cry isn't really a game, true. That's why, as you know, there are a lot of mysteries referenced during the course of the experience. When you challenge those, this work becomes a proper game. プレイヤーの皆さんにはこの謎に満ちた物語をさまざまな角度から捉え吟味する権利があります。例えば劇中に散りばめられた謎について推理をし、それを発表して反響を得たりすることもまた楽しいかと思います。In any case, the next chapter starts the answer arcs. We've tentatively called it Mikashi. But answers are a sad thing. Based on what is revealed, all the possibilities that you were allowed to imagine until now will suddenly become refined down to a few. Based on that logic, we think that right here before the answer arcs is probably where people can enjoy this work we called Higurashi When They Cry the most. If by chance while you're reading this you've already have the Miyakashi chapter at hand, please enjoy hypothesizing, theorizing, fantasizing to the fullest before you start. That's where the real charm of the series takes place. Ha ha ha. Sorry for saying something so impudent. There's nothing better we'd like than you to enjoy Higurashi When They Cry. それでは素敵な夜長を。ひなみ沢村で皆さんをお待ちしていますね。レナと遊んでくれるなら一緒に宝探しに行きたいな。はう。Alright. So that is it for that. Let me pull up the last YouTube video. I had a couple things I wanted to address that people had mentioned. So hold on just a second.
Alright, so a couple things in the last video. Someone asked, which... So, for Umineko and Higurashi, the first 4 chapters were the, like the mystery chapters. And they asked which one I liked more. And I said that I liked Umineko more. But it's a little subjective because I played it first before this. And so the experience was unique. And that was a lot more impactful on me, with addition to the fact that the very first time, like the very first chapter or episode of Umineko was kind of terrifying towards the end. And I didn't feel quite the same way playing Higurashi. There's definitely some there as well, but it wasn't as strong of a feeling. So I guess I liked Umineko more just because the feelings and emotions behind it were stronger, even though I will say it did a really good job of dragging the story on very long, to the point where I was having trouble getting through that first chapter with how slow and plotting it is at the beginning. Let's see, someone asked, what's my best theory now that the question arcs are finished? Next arc is the beginning of the answer arc, so look forward to it. And unfortunately, my answer is going to be very similar to, when people ask me this in Umineko, and when people have asked me this earlier in Higurashi, that I don't really have a great answer. I think, and, and I might be wrong, but I'm pretty sure this last chapter that we just went through with Akasada was probably the closest to the truth. So it took place before Keiichi comes into the picture. So presumably all of this happens. Then we go forward a couple years till we get to Keiichi. Now, as for what actually happened with Keiichi, I'm not entirely sure. However, it did mention the gas thing again in Akasada's, or Akasaka, I can't remember his name to be perfectly honest. It mentioned the big gas tragedy that killed all of Hinamizawa. I've kind of got a feeling that that's true as well. So, I guess the point is what happened in the middle with Keiichi, and that's kind of the hardest one to answer, I think. Because I don't think the last one we had with Keiichi, where he went into an alternate dimension, I'm not entirely sure that that's the closest thing to the truth. But then again, I'm not sure if the first chapter with Keiichi, where his friends went crazy and were stalking him and tried to kill him, is necessarily true either. But I think the answer might be somewhere a little bit more in between. But unfortunately, the answer to that turns into, I don't know, and I don't have a really good idea. So sorry, I am excited to see what they're going to tell me in the answer arcs, but, I don't know. I feel like, and I'm not sure if the game explores it or not, but I feel like if we can see what happened after the fact, and maybe that's the last thing we'll see, We see once the area has been lifted of quarantine and they can actually go do some investigation, maybe we'll get some concrete proof as to what actually happened. I don't know. I do like Akasaka's idea that it's not necessarily poison gas coming from the swamp, but maybe some device in the area of the swamp. Let's say some really large-scale device, and considering that, to my understanding, that Hinamizawa is basically in a giant bowl, which it even looks like it in the pictures. It's a big valley and all. That if you had some sort of machine or something that could put out gas that was heavier than air, it could, it could all stay there. And the gas might not necessarily even be poisonous. It might just be, like I was mentioning earlier, the idea where
it spews out carbon dioxide or nitrogen or something else that's not necessarily poisonous, but you can't breathe when it's there, and it could push away other gases. So it might not even be those two, actually, because I think those ones, I don't know if they're heavier than air, but you could definitely get a gas that was heavier than air that isn't necessarily dangerous, except for that you can't breathe it. And that could pool up and then cause everyone to suffocate and die. I think you mentioned there was like a sulfur smell, if I remember right. I might be wrong in that, but anyway. So, it's kind of interesting, and I'm thinking, I don't know if there would necessarily be a device that would make, like, this gas as, like, a primary thing, but what if it was a secondary source? Like, there was some sort of, maybe deep in the woods, some sort of manufacturing process, right? Going back to Umineko, how, well, don't necessarily want to spoil that, but that there was events in the past that, you know, kind of came back. I'm really trying hard not to spoil this. There was machinery and stuff from the past that had been there the whole time and then got activated again. So in this case, let's say there was some sort of factory or like a secret, like research facility or something, you know, like that. And as it generates power, it outputs some sort of toxic or not toxic gas that's heavier than air. It's an idea. I would just say that something that could cover a village would have to be more of a factory of sorts, or some sort of underground facility that maybe you wouldn't be able to see from the ground level. That's my best guess as to how the gas attack happened. Because I'm not entirely sure that this freak incident happened where a bunch of gas just came out of the ground, although I will say that it has been documented that that does occur sometimes. It's extremely rare, but it does occur. So, that could be it as well. Maybe it is just a natural force. I don't know. And the final comment is, someone brought up, this isn't a canon ending of this arc. So I don't like the PS3 port. It deletes or replaces I'm not sure what you mean replaces replics. But I would say replaces sections, cuts many text, and changes narrative. And so, you know, I do acknowledge that. That is a little unfortunate that the PS3 patch changes stuff. I didn't know it did. I figured it would more or less keep faithful with the original translation. Not even translation, original story. But apparently, according to this comment, the PS3 port actually changes text and stuff. Like they mentioned, so right at the end, Akasada, you know, he has that moment where he sees his daughter, and then next to her he sees ghost version of Rika. He said he was supposed to lost his wife and unborn child and didn't save Rika. So we understand why he was so desperate, because he didn't listen to her. The ending isn't tragic, but cheesy and very badly written, like an alternative fanfic. I have no idea why patchers do this. And, you know, when I think about that, that makes more sense to me. Where he has his daughter in the room there with him. Like, okay, so his daughter's asleep, right? They're making plans to try to solve the mystery once and for all once they can get back into Hinamizawa. And then his daughter comes by. And that's just a reminder to me that he has a daughter that, since his wife's not alive, he has to look after her. And so I don't know how he plans on doing this. He plans on going to a potentially dangerous area to solve a potentially dangerous mystery? And what is he going to do with his daughter? Drag her along? Leave her at home? I don't know. That's kind of weird to me as well. It would make more sense if the original story was that he lost his wife and his child, so he had nothing left to
no baggage left to deal with. And so he could go to an abandoned village after the quarantine was lifted and explore there, and he's not worried about leaving his daughter lying around, That's a weird one to me, and I do actually acknowledge that was strange. That all being said, I still like aspects of the PS3 port. I still like the voices. The voices is actually a really nice thing. I like them a lot. They really add a lot to the story for me, because they're done really well. And I really like the PS3 sprites. Unfortunately, with the way that is, you gotta take the bad with it as well. So anyway, I talked a little bit longer than I planned on there. But I do hope you guys enjoyed. It doesn't seem like we got a whole lot done during the All-Star Cast review other than just kind of screwing around. But I do look forward to these answer arcs. If I missed anything or you guys wanted to let me know more things or ask me more questions, comments down below. I'd love to hear it. And we will get started pretty soon. Thanks for listening.